নমস্কার। 1439 দিন পরে আবার কলকাতায় আইপিএল এর প্রত্যাবর্তন, এবং আমরা প্রথমে ভাবছিলাম আমাদের যেরকম ট্রেডিশনাল 7টার সময় ইংরেজিতে শো করবো, তারপরে নিজেদের মধ্যে আড্ডা মারতে মারতে মনে হলো অনেক চপ্পেলে বাজা হচ্ছে বাড়িতে, কেন আড্ডা হবে না বাংলায়? হোক না কেকেআর এর খেলা প্রত্যেক দিন বাংলায়, কেন আড্ডা হবে না? হোক না আমার সাথে স্টুডিওয় আত্রেয় মুখোপাধ্যায় এবং শুভায়ন চক্রবর্তী। আত্রেয় 1439 দিন পর ইডেন গার্ডেন্সে আবার আইপিএল, থটস? ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটলো তার ঘরের মাঠে, এবং এই খেলা সম্বন্ধে আমাদের বাংলাভাষী আমরা যারা, তাদের কতটা প্যাশন এবং কতটা ইনভলভমেন্ট, কতটা আন্তরিকতা, সেটা আমরা সবাই জানি। এবং ফলে এতদিন যে যখন হয়নি এখানে খেলাগুলো, তার ফলে তার মানে হচ্ছে যে এরকম যে আমরা খুব একটা বড় জিনিস মিস করছিলাম, একটা আমাদের জীবনে একটা জিনিস প্রায় চলে গিয়েছিল, সেটা ফিরলো। তবে খেলা আমাদের দল কতটা ভালো খেলবে সেটা আমরা এখনই বলছি, আমরা ওইতে ঢুকিনি। শুভায়ন একটু আগে পর্যন্ত ইডেন গার্ডেন্সে ছিল, দেখেছে ফ্যান প্যাশন ওভার। দেবাশিস সেন ক্রমাগত রিপোর্ট করে যাচ্ছে, আরে কলকাতা তো আজ লাল না, এটা লেফট ফ্রন্টের কথা হচ্ছে না, এটা আরসিবির কথা হচ্ছে, কলকাতা তো আজ লাল। শুভায়ন, তুমি ইডেন গার্ডেন্সে ছিলে, গতকাল ছিলে, তার আগের দিন ছিলে, টক টু আস, মানে এই যে ফ্যান প্যাশনটা যার কথা আপনিও বলছে, ফ্যান্টাস্টিক টু সি। ইডেন গার্ডেন্স প্ল্যানেট মেট্রোর থেকে যখন হাঁটাটা শুরু করবে ইডেনের দিক থেকে, তখনই বোঝা যায় যে হ্যাঁ কিছু একটা হচ্ছে, বড় বড় একটা পার্পল কালারে যে ইডেনের ওয়েলকাম টু দ্য হোম অফ নাইটস, ওটা বোঝা যাচ্ছে যে আইপিএল শহরে ফিরে এসেছে। আর এটা কালকে আমি মাঠের সামনে ছিলাম, প্রচুর ফ্যান, বিরাট কোহলির পেন্টিং চলছে, ওখানে শঙ্খ বাজানো হচ্ছে, ফ্যানরা চিয়ার করছে। আর যেই মুহূর্তে আরসিবির বাসটা ঢুকলো, সবাই মানে পুলিশের ব্যারিকেড থাকে, ব্যারিকেডের উপর চলে গেছে বিরাট কোহলির একটা ঝলকি দেখার জন্য। এইটাই হচ্ছে। আমি কালকে বলেছিলাম যে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের অ্যাটমসফিয়ারের কথা বলতে পারো, চেপকের কথা বলতে পারো, কিন্তু কলকাতা যে ফ্লেভারটা দেয় সেটা বলতে প্রোডিউসার দেখাচ্ছেন আপনাদেরকে, দেখুন মাঠে ঝলক, যেটা ইনফ্যাক্ট পুরো স্ক্রিনে করে দেখাও, স্বপ্নিল দর্শকদেরকে পুরো স্ক্রিনে করে দেখাও। এইটাই হচ্ছে কলকাতার উন্মাদনা, এটার জন্যই আজকে শহর মেতে উঠেছে ক্রিকেট জ্বরে। আমরা যে বলি ইডেন গার্ডেন্স ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাণ ভোমরা, এই লোকগুলির জন্য। এইটা কিন্তু কলকাতাবাসী মিস করছিল। যেই জিতুক না কেন, বিরাট জিতুক, কেকেআর জিতুক, জিতবে তো ক্রিকেট। শুভায়ন যেটা বলছিল, মানে যে মুহূর্তে আমরা ধরো ইডেন গার্ডেন্স দিকে যাই, মনে করো যাক আমরা মেট্রো করে গেলাম, স্টেশন থেকে নেমে, স্টেশনে নেমে সেখান থেকে মাঠের দিকে যাচ্ছি, ওখানে না মানে স্রোত তোমাকে ঠেলে নিয়ে যায়, মানে তোমাকে নিজে হেঁটে যেতে হবে না। তো ওই যে জিনিসটা, সেটা খুব কম জায়গায় দেখা যায়। আমরা সবাই অনেকেই বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন হয়তো দেশেও, অন্যান্য দেশেও আমরা ক্রিকেট দেখেছি, কিন্তু এই যে ইডেন গার্ডেন্সে যে আবহাওয়াটা তৈরি হয়, সেটা তুলনা করা একটু মুশকিল, সেটা সব জায়গায় হয় না। এবং অনেকেই আমাকে বলেছেন যে ওরকম ওই ইডেন গার্ডেন্সের সন্ধ্যেবেলা, স্পেশালি ওই গোধূলির সময়, যেটা ওই সময় যে মানে আবহাওয়াটা তৈরি হয় খেলাকে কেন্দ্র করে, ওটার তুলনা হওয়া খুব কম, মানে তুলনা হওয়া খুব মুশকিল। তো এই এত কিছু আমরা দেখতে দেখতে ইডেন গার্ডেনে, যেটা এক্ষুনি শুভায়ন বলছিলেন, হোম অফ দ্য নাইটস, সেই সব ভিজুয়াল গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেবাশিস সেন এবং শুভায়ন চক্রবর্তীর রিপোর্ট ইডেন গার্ডেন্স থেকে, বারবার তারা এই কথাগুলি বলছিলেন। তো একটু টিপে আসা যাক, যতই দুঃখ হোক না কেন, টিপে আসা যাক যে কি ব্যাপার, কেন মানে আমরা কেউ জোর কদমে কেন বলতে পারছি না যে আমরা উপরে উঠবো না। আপনিও প্রথমে আপনার কাছে, তোমার কাছে আসি, কেকেআর কি কোনোভাবেই স্বপ্ন দেখতে পারে না এবছর? খুব মুশকিল। স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে, এবং শুধু স্বপ্নই দেখা যেতে পারে। এটা কতটা বাস্তব হবে সেটাকে বলা মুশকিল, কারণ এই দলটার মধ্যে আমাকে ভুল বুঝবেন না, মানে আমি খারাপ চাই না দলটা, কিন্তু যে ধরনের খেলোয়াড়, যে ধরনের লাইন আপ তৈরি করা হয়েছে, তাতে সেটা দিয়ে খুব বেশি দূর যাওয়া খুবই কঠিন কাজ। কারণ এই দলে একটা সেরকম ব্যাটসম্যান নেই, স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান, যে 30 বলে 60 করবে। শ্রেয়াস আয়ার ছিল, ও এখন নেই। এবং প্রত্যেক ম্যাচে অ্যান্ড্রে রাসেল এই কাজটা করে দেবে, সেটা ভাবা একটু অনুচিত। তো আমার তো মনে হয় যে একটু গন্ডগোল আছে। আমার মনে হয় যে কলকাতা এবার ডেঞ্জারাস স্ট্রিট, উনি লিখলেন গ্রেট স্টেডিয়াম এবং এক্স, 4টে শব্দ দিয়ে টিম, এবং তাতে বেশ কিছু লাইকও করেছে। এরকম কথা তুমি কেন বললে? স্কোয়াডটার ফরমেশন 10টা টিম খেলছে প্রথমত, আর ওইটার মধ্যে আমরা যদি 9টা টিম তুলে ধরি, বাকি 9টা টিম স্কোয়াড স্ট্রেংথ আর
একটা পাওয়ার হাউস যেটাকে বলে সেটা সবকটা টিমে আছে। কলকাতার মধ্যে সেই জিনিসটা এবার আমি দেখতে পাচ্ছি না। বোলিং এর দিক থেকে হোক, ব্যাটিং এর দিক থেকে হোক, শ্রেয়াস আইয়ার যেরকম মাত্র বললেন যে একটা বড় মিস, কিন্তু সাথে সাথে স্বপ্নের কথাটা উঠেছে। আর স্বপ্ন দেখতে পারে কলকাতা, কারণ আমরা যদি রাজস্থান রয়্যালসের প্রথম সিজনটা ধরি, ওরাও কিন্তু ভালো স্পট ছিল না, কিন্তু ওরা স্বপ্ন দেখেছিল আর স্বপ্নটাকে পূর্ণ করেছে। শেন ওয়ার্নের মতো লিডার কোথায় পাবে? চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বলে একজন ব্যক্তি সেই ডাগআউটে বসে আছে, যদি যে মাইডাস টাচের কথা বলা সেটা যদি দেখাতে পারে অ্যাজ আ কোচ, তাহলে যা খুশি হতে পারে। সাথে সাথে আমি কয়েকটা স্ট্যাট তুলে ধরছি। আন্দ্রে রাসেল বলে একটা প্লেয়ার আছে কলকাতায়, যদি স্বপ্নটাকে পূরণ করতে হয় তাহলে আন্দ্রে রাসেলটাকে চলতে হবে। 41 আনবিটেন অফ 17, 39 আনবিটেন অফ 19, 15 আনবিটেন অফ 11 আর 65 আনবিটেন অফ 25। এটা হচ্ছে ইডেন গার্ডেন্সে লাস্ট 4টে ম্যাচ আরসিবির এগেইনস্টে আন্দ্রে রাসেলের পারফরম্যান্স। দারুণ পরিসংখ্যান, কিন্তু সেটা যে 3 বছর ধরে এটা চলেছে, চতুর্থ বছরও সেরকম চলবে এটা আমি মনে করি না। এবং আন্দ্রে রাসেলকে কৃতিত্ব দিতেই হবে, উনি যেভাবে কোদাল চালান, তো ওটা 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 কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাটে, সব ম্যাচে খাটে না। এবং ওনারও বয়স হয়েছে, ওনারও কিছু ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যা থাকতে পারে। তো সেটার উপরে যদি খালি ভরসা করে থাকা যায়, তাহলে এই দলটাকে বোধহয় খালি স্বপ্নই দেখতে হবে। সুনীল নারায়ণকে দিয়ে ওপেন করানো উচিত। এই কথাটা নিয়ে আমরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চর্চা করছিলাম যে কলকাতা নাইট রাইডার্স সুনীল নারায়ণকে 8 বা 9 খেলিয়ে তারা কি লাভ করবে, কেন তারা সুনীল নারায়ণকে লাইসেন্স টু কিল দিয়ে ওপেন করিয়ে দিচ্ছে না। এমন 150 কিলোমিটারের কোনো বোলার আরসিবি তে নেই, সেখানে তারা কেন এই ফাটকাটা খেলবে না? আপনার থটস? আমার মনে হয় সুনীল নারায়ণ কিন্তু পেসের এগেইনস্টে বেশি কার্যকরী, মানে ব্যাটসম্যান হিসেবে উনি পেসের এগেইনস্টে বেশি কার্যকরী। যখন বলের স্পিড একটু কমে যায়, তখন উনি যেভাবে ব্যাটটা ঘোরান, যেভাবে কানেক্ট করার চেষ্টা করেন, ওটা অতটা কার্যকরী হয় না। ফলে ফাটকা খেলা যেতেই পারে, তো তাহলে ফাটকাই খেলা হোক। ফাটকা খেলা হোক। আমি তো বলছি দেখুন, এমনিতেও ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে মিডল অর্ডারে খেলাচ্ছ, তো ওই ডিসিশনটা আমি এখন অবধি বুঝতে পারিনি। কিন্তু যদি ওপেন করে একটা ফ্রি উইকেট নাম্বার 9 এ আসা সুনীল নারায়ণ কতটা কি করতে পারবে উইথ অল 5 ফিল্ডার্স অন দ্য বাউন্ডারি আমি জানি না, কিন্তু যখন ফিল্ড রেস্ট্রিকশন আছে পাটকা খেলুক না। 20 বলে যদি 40 রান করে দেয় তাহলে 10 বলে 25। মানে আজকে যদি আমরা দুটো টিমের লাইনআপ দেখি, যেটা আজকেও বলছে বা শুভায়ন বলছে, যে কলকাতার থেকে ধারে এবং ভারে ব্যাঙ্গালোর অনেক এগিয়ে। কারণ সেই টিমের নামগুলো বিরাট কোহলি, ফাফ ডুপ্লেসি, একের পর এক নাম যদি আপনারা দেখেন, ভারতীয় দলের সিরাজ রয়েছেন, এরকম গ্লেন ম্যাক্সওয়েল রয়েছেন, এরকম বড় বড় নাম। কলকাতায় সেই তুলনায় ওরকম নাম নেই, তাই আপনাকে ফাটকা খেলতে হবে। তাই আপনাকে আপনাদের এই 50,000 ফ্যানের জন্য করতে হবে। অবশ্য বলা যায় 50,000 ফ্যানের মধ্যে আজকে 25,000 বিরাট কোহলিকে সাপোর্ট করবে। সো অর্থাৎ একবার যখন সেই সৌরভ পুনেতে খেলছিল, আমরা একটা স্লোগান দেখেছিলাম, চালের ডালে নুনে আজ কলকাতা পুনে। এরকম বহু কিছু চলছিল, অর্ধেক সৌরভ অর্ধেক কলকাতা। সো আজকে কি বিরাট ডিভাইড দ্য স্টেডিয়াম? সময় তুমি তো ছিলে লাস্ট টাইম যখন বিরাট কোহলি ইডেনে খেলেছিল কেকেআর এর এগেইনস্টে 58 বলে সেঞ্চুরি করেছিল। সো ওই একটা ফ্যান্ডম তো অবভিয়াসলি বিরাট কোহলি যেখানেও যায় ওই ফ্যান্ডমটা নিয়ে যায়। কিন্তু আজকে আমরা দেবাশিস আমাদের কয়েকটা ভিডিও পাঠিয়েছে, ওটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরসিবি ফ্যান গুলো যাচ্ছে আর পেছনে সব করা ফ্যানের পেছনে বিরাট কোহলি। সো দ্যাট ইজ দ্য স্টার পাওয়ার। আর যখন বিরাট নামবে ব্যাট করতে, ওপেন করবে ফাফ ডুপ্লেসির সাথে, তখন ওই ক্রাউড সাপোর্টটা পাবে। আর স্পেশালি আরসিবি তে কেকেআর একটা বাংলা ছেলে নেই, আরসিবি তে দুটো শাহবাজ আহমেদ, আকাশ। এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট? এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। আমার মনে হয় যে মানে কলকাতা হয়তো মানে কেকেআর হয়তো একমাত্র টিম যাদের দলে কোনো স্থানীয় ছেলে নেই, স্থানীয় কোনো খেলোয়াড় নেই। তো এবং আমি মনে করি যে শাহবাজ আহমেদ, আকাশদীপ এবং আরো দু একজন হয়তো এই টিমে খেলার যোগ্যতা রাখতো, তাদেরকে তাও নেওয়া হয়নি এই দলটায়। এবং সেটার জন্য যে খুব সমর্থকরা আকুল হবেন এরকম আমি মনে করি না, কিন্তু এরকম একটা থাকার দরকার ছিল, তাহলে একটা স্থানীয় কানেক্ট তৈরি হয়। তাহলে এইটা কেন বহু বছর ধরে হচ্ছে না তোমার পয়েন্ট? এটা আমি মানে আমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে প্রচুর আমাকে জিজ্ঞেস করে কি কলকাতার কি খবর চলছে কি না চলছে, কারণ বাংলা প্লেয়ার কেন নাই কলকাতা নাইট রাইডার্স। আমরা প্রত্যেকটা টিমে দেখেছি, স্পেশালি পাঞ্জাব কিংসের টিমটা তুলে ধরুন, ওখানে প্রচুর পাঞ্জাবের প্লেয়ার আছে। আপনি দিল্লিতে চলে যান, দিল্লির প্লেয়ার আপনারা পাবেন। লখনউ চলে যান, একটা দুটো লখনউ ইউপির একটা দুটো লোকাল প্লেয়ার থাকবে। কিন্তু কলকাতা ফর সাম রিজন শাহবাজ আহমেদ এত ট্যালেন্টেড প্লেয়ার, মুকেশ কুমার এবার এত কোটিতে গেল দিল্লিতে, কেন নিচ্ছে না? ঈশান পোরেল এখনো আনসোল্ড বসে আছে, সুদীপ ভারামিয়ার, অভিমন্যু ঈশ্বরেন এখন কথা চলছে
শ্রেয়াস আইয়ারের অ্যাজ আ রিপ্লেসমেন্ট, কিন্তু কতটা সেটা ফলাফল হবে, কারণ এলআর চেতন বলে একটা প্লেয়ার আছে, ওর সাথেও কথা চলছে। সো যদি একটা বাংলা প্লেয়ার আসে তো ক্রাউড, একটা লোকাল যখন হোম মাঠে খেলবে তখন বাংলার লোকেরা দেখতে চাইবে যে হ্যাঁ এই প্লেয়ারটাকে আমি রঞ্জিতে দেখেছিলাম, বা এই প্লেয়ারটাকে আমাদেরই লোকাল পাড়ার ছেলে, সেই কানেক্টটা একটা হলে বেটার। আজকে শুনছিলাম শাহরুখ খান আসবেন স্টেডিয়ামে, এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট। ওই যখন ওয়েভটা করবে শাহরুখ খান এসে, তখন যে যতগুলো বিরাট কোহলির ফ্যান আছে সবাই ঘুরে তাড়াবে আর বলবে এসআরকে এসআরকে, ইডেন ইডেন, কলকাতা কলকাতা। আচ্ছা, হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই। মানে শাহরুখ খান এই টিমটার জনপ্রিয়তা বাড়ানোর পেছনে একটা খুব বড় ফ্যাক্টর, এবং ওনাকে দেখতে লোকে মাঠে আসে। মানে উনি জাস্ট একবার, যেটা শুভ বললো যে উনি একবার হাত নাড়বেন, সেটা দেখার জন্য লোকে উদ্বেল হয়ে উনি একটু আগে একটা গল্প বলছিলেন রাত্রি 1টায়, এবার বলো। এটা হচ্ছে 2009 বা 10 ওই সময়। 9 হবে না, কারণ সাউথ আফ্রিকা, সরি, এটা 2008 বা 10। তো সেখানে খেলাটা বৃষ্টি হয়েছিল এবং অনেক দেরিতে শেষ হয়েছিল। খেলাটা শেষ হতে প্রায় 1টা মতো বাজে, এবং খেলা শেষ হওয়ার প্রায় আধ ঘন্টা পরে, তখন প্রায় 1:30টা মতো বাজে, বৃষ্টি পড়ছে। তো আমাদের সামনে মানে অসংখ্য লোক, মানে ঠিক করছে লোক, তারা সবাই কিন্তু শাহরুখ খানকে দেখতে এসেছিল। এটা একটা এই দলটার জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখার জন্য একটা বিরাট বড় ফ্যাক্টর, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অসাধারণ। আপনারা আমাদের বাংলা সেগমেন্টটা আশা করি উপভোগ করলেন। টস টাইম, আমরা টসের রেজাল্টটা জানি। We will go back to English now, but with a commitment that এই বাংলা শোনা যেরকম আড্ডাটা হলো, পরের দিন থেকে আমরা এখানে চপ তেলে ভাজা মুড়ি এবং খানিকটা মিষ্টিও রাখবো, কারণ এটা একটা নিছক বাঙালি আড্ডা। সেইভাবেই আমাদের সেটে বসে আমরা গল্প করতে করতে প্রত্যেকটা কেকেআর ম্যাচ আপনাদের সাথে উপভোগ করবো। For the moment, back to Shubhayan to take the show on in English with the result of the toss and the teams. Shubhayan. So Royal Challengers Bangalore have won the toss and have opted to field first, and that will be a huge boost after what say, because of the dew factor of the kind of pitch this Eden Garden has been producing in the domestic circuit. It can be, but you cannot always predict, because these things are at certain point in times, these things are not they do not pan out the way we perceive them to be. So yes, it's a good toss to win. They are a far superior side on paper, but do not just rule out KKR, because when a team has nothing to lose and everything to gain, they might just come up with some unexpected performances. So being a Kolkata person, I would like that to happen today. Right. Boria, we did an interview, Devashish did an interview, we published it this morning, of Suyash Sharma, the mystery spinner. KKR has a habit of playing those mystery spinners. He's in the playing 11 today, replacing Anukul Roy. Thoughts on that? I'm delighted, because I was reading his story from batsman to a mystery spinner and all of that. I would again, if we have a clip of that interview, we can play it later in the show, provided our producer can get that. But the fact is, when you have such players, Suyash Sharma, Varun Chakravarti, start with them. Faf du Plessis has never in his life played a Suyash Sharma, and one can say even Virat Kohli, because he doesn't play domestic cricket. So there is an unknown commodity about such a player. Give him the first over. Try him out the first over. Right. See, because at that point in time the ball is not wet. There is no, that dew factor hasn't come into play. You have a drier ball. You have the crowd behind Suyash Sharma. Go for it. Right. If you can get one, who knows? Give that young man all the confidence that he deserves. And as Arthur said, we Bengalis, we love being the underdog. We love the underdog story. We love being victims. That is, victimhood is part of our blood. Right. So tonight, KKR, we are the underdogs. We are this. So who knows? Why not? Let's make it happen. Absolutely. We talked about those two local boys playing in RCB, but RCB has made one fourth change. Reece Stockley is out and is replaced by David Willey. Thoughts on that? I would say it's some sort of a like-for-like replacement. And another thing I would like to say is that let KKR do the unpredictable. Let them go ahead with the unpredictable, because they are very predictable. And when they are predictable, we know that there is not much in this side. So yes, RCB is far stronger on paper in terms of resources, but you never know. I mean, it's a game of 120 deliveries. So in 120 deliveries, a lot of
bizarre things, a lot of strange things can happen. So probably KKR will have to bank a little more on that. And that's it. I would bank on the crowd. Right. Shopee, can you give us a sense of what's going on at the Eden Garden? Shubhan Chakraborty, Devashish Sen, both of them. There you go. RCB Army. That's the RCB Army. There are these Violet Army as well, and KKR, and every seat at the Eden Gardens will be taken. People in this city have been after tickets for the last few days. Every seat. You know, that famous Botkola that we call, it's no longer there. But, you know, the black marketing for tickets is on. You go and get a ticket sold for about a couple of thousand, a 700 rupee ticket. That's what you want to see. Not that the black marketing, but what you want to see is the craze for this particular tournament. And whoever wins, whether it's RCB, whether it's KKR, Virat Kohli or KKR, the fan will win. Absolutely. The tournament will win. Absolutely. And more than that, I'm delighted about the local vendors, local people who work extremely hard to make the stadium as they look on TV. There are thousands of people working overnight, working day in, day out to make the stadium world class and to give fans the experience they actually need. We have talked about the fan experience in India. It is not the best, but hopefully IPL is the change, is the kind of platform which will bring the change for the coming months. But at the same time, Boria, what I would like to ask you is Chandrakant Pandit. He is there, he has done it for MP, he has done it for Vidarbha in domestic circuit, but how big a challenge is this IPL for Chandrakant Pandit with this KKR squad? I think if Chandrakant Pandit can deliver, he opens up a whole new domain or dimension for Indian coaches. Right. Having said that, I have grave doubts if he can. Coaching an MP side and coaching an Andre Russell and a Sunil Narayan is a very different ballgame. Chandrakant Pandit's style of coaching, from what I know, is a very different style. It's a kind of a dictatorial style which works with first-class cricketers. Right. Will it work with superstars? So can he go and talk to a Team Saudi or an Andre Russell in the same manner? Maybe not. Having said that, I know sort of Chandrakant Pandit is there in that dugout. Akshay, same question, can he pull it off? See, he has, as we all know, he has achieved a lot of success for the teams he has coached in the domestic circuit. Right. But this is a completely different format, and as you said, that these are here he is dealing with completely different kind of persons. Right. I mean, being a coach of Vidarbha or MP, you are dealing with not superstars. Here you have billionaires. Right. So, and there is a change of attitude. I mean, whether how he can manage this is something we'll have to see. But it's going to be very, very difficult and different working. Do we have the teams? We have the teams. I'll quickly say it out for all our viewers before, and after that, Swapnil will play out that Suyash interview which Devashish took a couple of days back, which we published today itself. So, Royal Challengers Bangalore, Virat Kohli, Faf du Plessis captain, Dinesh Karthik wicketkeeper, Glenn Maxwell, Michael Bracewell, Shahbaz Ahmed, the local boy, David Willey, Karan Sharma, Harshal Patel, Akashdeep, another local boy, and Mohammad Siraj. For Kolkata Knight Riders, Mandeep Singh, Rahmanullah Gurbaz as wicketkeeper, Nitish Rana the captain, Rinku Singh, Andre Russell, Shardul Thakur, Sunil Narayan, Suyash Sharma, the debutant, Tim Saudi, Umesh Yadav, and Varun Chakravarti. Apparently, Lockie Ferguson is still not 100%. Perhaps the one fellow who really you would have wanted to see is Lockie Ferguson, that extra pace, that zing after he's missing in this squad. Yes, completely. Because I mean, when delivered with a certain speed, a cricket ball is a very, very fearsome object. Right. And here there was somebody who could have done that. But I would still think that KKR's bowling unit is not that bad. Bowling is bad. So we are talking about a Russell, we are talking about a Thakur, a Narayan, a Suya Sharma, Saudi, and Umesh and Varun. So you have lots of options. There are a lot of things. I mean, there are different kinds of resources. Right. And that is one area where they are quite strong at. And if they can make that count, possibly they will do better than what You want what Russell we to bowl? I would definitely want Russell to bowl because in the last few years he has come really good as a death bowler. As a death bowler, he generally doesn't bowl out his 4-over quota due to his ankle, calf, and lot of other injuries which he carries in the IPL. But as a death bowler, he has been fantastic in the last few seasons. Bouncers, he has a stingy bouncer. He has a very, very good wide Yorkers as well. So Russell, if he's on song during the 15th to 20th over, then he could be a real good asset.
Okay, let's see that Suyash Sharma interview before we continue with our chat. Right. And if you watch our platform, you will see we've got a Tim Saudi interview, we've got a Suyash Sharma, we've got an Umesh Yadav. So multiple interviews we've put out. We've got ground reports from Shubham Chakraborty and Devashish Sen with the ground reportage every single day, building up. That's how we want to cover the IPL. We're not for any team. None of us are for any team. It's about fandom. Sure, Shakil, can we have the interview, please? सुयश, आपसे मैं पहले जानना चाहूँगे कि कैसे आपका क्रिकेट शुरुआत हुआ, हाउ डिड इट ऑल बिगन? मेरे भाई ने मुझे गाइड किया था क्रिकेट के लिए, वो भी पहले क्रिकेट खेलता था तो उसने मुझे गाइड किया। ऑब्वियसली थोड़ा अपना जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स के जो फैंस है, शर्मा का क्रिकेटिंग कैरियर कैसे शुरू हुआ वो थोड़ा हमसे बताइए डिटेल में। वही मेरे मतलब भाई ने मुझे बोला, फिर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की। मैं 10 ईयर्स से मतलब कुछ नहीं खेला, 10 ईयर्स हो गए मेरे को क्रिकेट खेलते हुए, लेग स्पिन करते हुए, बट इसी साल मैं 25 खेला था दिल्ली से। लेग स्पिन क्या आपका शुरू से ही आपका शौक था कि टू बोल लेग स्पिन? हाँ, शुरू से ही। वो कैसे शुरुआत हुआ, थोड़ा इंटरेस्टिंग, बिकॉज आपको सभी कहते हैं क्योंकि एवर सिंस यू हैव बीन ब्रॉट इन बाय केकेआर, सबका यही सवाल है कि मिस्टर स्पिनर, तो ये लेग स्पिन के बारे में थोड़ा बताइए कैसे शुरू हुआ? लेग स्पिन मतलब पहले मैं बैटिंग करता था, बैट्समैन था मैं, बट मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा मतलब यूनिक करते हैं, फिर मैंने मतलब लेग स्पिन स्टार्ट किया था। श्रेयस, ऑब्वियसली इस बार जब आपको केकेआर, दिस विल बी योर फर्स्ट टाइम प्लेइंग एन आईपीएल, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि दिल्ली के लिए आपने खेला है, यू हैव बीन प्रिटी मच अनटैप्ड, क्योंकि लोग आपको जानते भी नहीं हैं, मगर डू यू थिंक दैट हियर इन विल लाई द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू, क्योंकि पहली बार आईपीएल जैसे मंच पे आप बॉलिंग के लिए उतरेंगे केकेआर के लिए? हाँ, मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज तो है, बट मेरी प्रिपरेशन अच्छी है इस चीज़ के लिए। मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे पता था कि मैं यहाँ के लिए बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ मतलब अनकम्फर्टेबल नहीं हूँ, मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ मैचेस में भी, और अगर आगे मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको अच्छे से ग्रैब करूँगा। केकेआर साइड में ऐसे दो दिग्गज स्पिनर है जिनके साथ आपके हमेशा बातचीत होती रहेगी थ्रू आउट द सीजन, सुनील नरीन और वरुण चक्रवर्ती ऑलरेडी इज इन द कैंप, और आपके साथ दोनों एक साथ प्रैक्टिस में बॉलिंग भी कर रहे थे और मैचेस में खेला आपने प्रैक्टिस मैच, तो थोड़ा वरुण के बारे में कहिए, और व्हाट आर यू लुकिंग अप टू वाचिंग इन फ्रॉम सुनील नरीन, एंड व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न फ्रॉम, व्हाट आर यू लुकिंग अप टू? वरुण भैया ने भी मेरे को मतलब काफ़ी गाइड किया, मतलब फील्डिंग के बारे में, बॉलिंग के बारे में, वो उनसे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, और वो मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा। एनीथिंग स्पेसिफिक? एनीथिंग स्पेसिफिक मतलब ऐसा तो कुछ, काफ़ी गाइड कर रहे हैं वो मेरे को बॉलिंग के बारे में, मतलब जहाँ मैं गलती करता हूँ मुझे टोकते हैं और बताते हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। और ऑब्वियसली आपको हमने देखा कि पिछले दो जो प्रैक्टिस मैच हुआ आपने एंड्रे रसल को बहुत देर से बॉलिंग किया, क्योंकि जो कैप्टन रहा आपने, डू यू रियलाइज द चैलेंजेस व्हेन यू बॉल अगेंस्ट समवन लाइक एंड्रे रसल और अ पावर हिटर? या मतलब मेरे लिए चैलेंज तो नहीं, मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि मैं किसी बहुत बड़े प्लेयर को जैसे बॉलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक तरीके, हाँ मतलब चैलेंज ही हो गया मेरे लिए। मैं इन्जॉय करता हूँ उस चीज़ को, प्रेशर में नहीं आता, बैकफुट पे नहीं जाता, मैं उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। ऑब्वियसली लेग स्पिनर का सबसे बड़ा पॉजिटिव होती है टू पिक विकेट्स एंड अटैकिंग बॉलिंग, हमेशा आपका यही ख्वाहिश रहता है कि टू बॉल अटैक अटैक अटैक, अगर कोई छक्का भी मारे तो डोंट गो बैक। हाँ, ऐसा ही मतलब अटैकिंग वो है, मेरा एटीट्यूड भी थोड़ा ऐसा ही है बॉलिंग करते हुए, कि मैं अपने आप को ऊपर रखता हूँ। और एक आखिरी दो सवाल, ऑब्वियसली चंद्रकांत पंडित एज अ कोच और नीतीश राणा, अभी नीतीश भाई जो दिल्ली के लिए खेलते हैं तो वो भी कप्तान रहेगा, तो ये कितना भरोसा जता रहे हैं आपको? कोचेज़ मेरे को मतलब काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, कि मतलब ट्रायल मैचेस में भी, वैसे भी वो मुझे काफ़ी कुछ मतलब सिखा रहे हैं कि अगर आपको मैच मिलता है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। एक आखिरी सवाल, सुयश शर्मा ऑब्वियसली फर्स्ट सीजन इन आईपीएल, क्या उम्मीद रखते हो? उम्मीद मैं यही करता हूँ कि मेरे को बस एक चांस मिले, मैं उसको बहुत अच्छे से ग्रैब करूँ, मेरी प्रिपरेशन है उसके लिए, और मुझे एक चांस मिले बस, और ऐसा कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट सुयश, थैंक यू वेरी मच।
So Surya Sharma will be seen in action, but that's later on in the evening. It's Kolkata Knight Riders to bat first. That's what we are getting from the Eden Gardens. As Shubhayan told you, RCB called it right. Faf du Plessis called it right, and they've decided to bat first. After you going to put up a decent score on the board in this team, who are the people you're going to bank on? Is it Nitish Rana? Is it Rahmanullah Gurbaz? Is it the middle order with the Russell? What's your thought? I think Nitish Rana will have to play the role of the commander. I mean, he's the captain, yes, and but he has to play the role of the leading batter. He can do that. He has done that in the past for Bombay and Kolkata, but he has not been that consistent enough. So I would expect for Kolkata batting unit lineup to fire. Somebody has to play a leading role, and Nitish Rana is the ideal man for that job. He has the potential to do it, no doubt about it. Same question. Is it Nitish Rana? Is it someone else? Your thoughts? Yes, sir. And would you open with the Venkatesh Iyer? I think so. If you have a Venkatesh here, he made his name as an opener. So, although he has played as a middle order for Madhya Pradesh, I don't really see him playing at number 4 or number 5 in T20 format. Opening is the best slot. But having said that, last evening, someone from Punjab, Prabsimran Singh took the charge, and today I am hoping Mandeep Singh to do the same. He is the captain of Punjab, have led Punjab for so many years and has been in good run of form in domestic. So Mandeep Singh, I think it's his last chance as well, with Jason Roy also coming into the scene from the next match. So Mandeep Singh, it's his time to come good. Otherwise, then again, will all our hopes will be on Andre Russell. So, Athra, that is the question as we asked Shopney to once again give us a sense of what's going on. There you go. Fans flooding the Eden Gardens, and as my colleagues are telling you, you get off the metro from Dharmatala and then walk to the Eden Gardens, you will be pushed right into the stadium. That's what Bengal tonight is all about. Having said that, how important is Jason Roy? Again, a match winner for England. Is that a good replacement, you reckon, for KKR? Definitely, because that is the kind of a factor that KKR misses, is missing at the moment. So that kind of a player who can provide that momentum, and we all know what he has done for the England team at the highest level, I mean World Cup and all that. So he will definitely be a very, very good option for Kolkata. But how they use them and in whose place, that is also something which is a little bit tricky. I think Rahmanullah Gurbaz and Mandeep Singh both will go out after this match. Jason Roy will come in and along with him, Jagadish will keep the wickets along with opening with him. So that's, I think, the best option going forward for KKR. Sports Stylist was asked on Twitter whether Jason Roy is the alpha in this KKR side, and he said absolutely. Looking at the squad, Jason Roy has to be the alpha. And Jagadish with those 500s in domestic cricket, and you got to give that boy a chance. You got to give that fellow a chance. And then if you look at that lineup, if Jason Roy gives you that push, then a Nitish Rana comes in with a certain cushion, and then you have an Andre Russell to finish off. All of a sudden, it starts to look a reasonably meatier batting unit. Venkatesh Iyer lefty, Jason Roy open with both of them. Lefty-righty combination, play Jagadish at number 3, Nitish Rana at number 4. You have a top 4 set. Then according to the situation, you can put Andre Russell at number 5. Then you can put Sunil Narayan at number 6. Or Even a Rinku Singh. Even a Rinku Singh at number 5. According to the situation, you can be flexible around that. So suddenly the batting unit is looking decent. It is not looking as bad as it is looking right now, but with the inclusion of Jason Roy, certainly that star power which is being missed right now will be filled. Moving on to RCB, their year, at least the first match, they were flawless. Is it their year? Except the last 2-3 overs when they conceded 30-40 runs to Tilak Verma. But otherwise, they were in control. Thoughts? They are a very, very balanced unit. I mean, batting and bowling in both departments, they are quite formidable. If you remember, they used 7 bowlers in that game. So, which means that they have a lot of resources. Right. So, that is something which is very, very handy in any form of cricket. And their batting, as we all know, I mean, they're loaded with a lot of things. I mean, and that is something which is, I think, going to trouble KKR today. RCB, they're a fantastic squad on paper. They are looking really good. The batting unit, the all-rounders in that squad, and even the domestic players who are not playing right now, they have a real balanced squad. They have a real balanced squad. If the likes of Harshal Patel can get back to form and start firing, Mohammad Siraj is already doing that.
David Willey, we know what he can do. So that's a team which has the firepower, which has the right ingredients in terms of domestic talents, and of course Mike Hassan being the brain behind that team, Faf du Plessis being the captain right now. I think they have a stable spot. Whether they make it to the playoffs or not, it remains a tricky call because RCB, whenever I've said they are a super team on paper, they falter at the last moment. And that is where the issue has been for RCB over the years. 5 more minutes on the show, so let's get to matchups. What are the kind of matchups we are looking at? Is it Umesh Yadav versus Virat Kohli? Is it Mohammad Siraj versus the KKR top order? Aksu first. It's Sunil Narine versus Virat Kohli. Oh, that's a good call. And Virat Kohli has at times shown a bit of tendency to not be so sure against spin bowling. So, although I'm not taking anything away from him, he's a great batsman. No, everybody knows that. But Sunil Narine he knows the conditions better than anybody in this 22 players. He has been playing here for so many years. So, of all the 22 players, he knows the conditions best, and we all know he's a very efficient spinner. So, and Virat Kohli will have to be on guard. Surya Sharma against. Absolutely, I was coming to that. I think the entire focus will be on Sunil Narine and Varun Chakravarti, and that is where Surya Sharma can really enforce his trickery against the RCB batters. Surya Sharma is the guy to look forward to in the first innings. Of course, more than Mohammad Siraj, I'm looking forward to David Willey versus the KKR openers. David Willey gets a bit of swing as well up front, so that will be a treat to watch here at Eden Gardens. Because the pitch has been favouring the pacers more than the spinners in the recent years. So I think Siraj, David Willey will be ahead. See, that was a question as well. So you got a Sunil, you got a Varun, you got a Suryash. Does that tell us something about the pitch, about the conditions, home conditions, 3 spinners in that lineup? See, it used to be like that. I mean, it used to be very, if you remember right, when KKR won the title in 2012, it was they played Shakib, Sunil Narine and left arm. Iqbal Abdullah. Iqbal Abdullah. And that used to be the case at Eden Gardens, but it has I think changed over the years. I mean, after in the last few years, we have seen that it's a little more pace, a little more pace friendly. So 3 spinners again. I mean, that's a good call. I think they have made their preparations accordingly. I think the impact player rule has a lot to play here as well because KKR will be batting first. So I'm not sure why they included Surya Sharma. They could have included an extra batter and then brought in Surya Sharma in the second innings just to fill that bowling gap. But maybe Chandrakant Pandit and Nitish Rana had something in their mind. Okay. First innings, what's a good, decent number of runs to put on against an RCB lineup with Virat and Faf and everybody else? I think they will have to put above 190, but 190 at Eden Garden has to be because it will favor bounce the likes of Faf du Plessis, Virat Kohli, Glenn Maxwell. They like to play the up on the up. So I think they will like the conditions here. Although the Pacers will get a bit of lateral movement early on, but I think KKR, if they have to have a chance against this RCB star-studded batting lineup, then 190 is the big. Umesh Yadav, Shardul Thakur, both of them knocking the India doors, both not being certainties, playing against a lineup like this, should have that extra sort of urge to go and do something. Not just the urge, they also have the trappings, they also have the talent to trouble these kind of batters. They are, as I said, KKR has a fairly decent bowling lineup. I mean, the batting probably undoes that balance of the 11, but their bowling lineup is quite formidable. Predictions? I mean, I know it's RCB heavy, I know that, but do you see KKR standing up, home crowd, Eden Gardens? Shopdale, once again, can we have the visuals? These people, RCB fans, KKR fans, making the atmosphere of violet, coach Chandrakant Pandit, domestic cricket team owner Shah Rukh Khan in the stands. It's a spectacle. Do you see KKR standing up? Dil mange KKR, dimag bole RCB. That's the kind of thing right now. But yes, of course, being in Kolkata, being a Kolkata boy, the heart will be with Kolkata. But if we have to analyze the squad, because the first ball hasn't been bowled, so we are analyzing on paper, RCB looks favourite. Yeah, I mean, I completely agree with Shubha that RCB do start favourites, and for Kolkata to make a match of this, it will take their batting lineup to really come up with something substantial.
Okay, so both my colleagues going in the No, RCB. we are not leaving you without your prediction. Yeah, I mean it's an obvious one. I mean, I as I said, it's an obvious one to say RCB. But you know, we love being the underdog, and can it be the underdog's night? Who knows? I'll go with KKR. KKR, 39 days. Eden Gardens has been starved of a KKR win. Can they do that tonight? You will see the kind of scenes Akshay talked about in front of that clubhouse. People walking back to the metro with smiles on their faces. If Kolkata can do that, and it's our festive season. A week later is Poila Boishakh. A week later is celebration. COVID is still not that rampant in the city as in some other parts of the country like Delhi, Tamil Nadu, Mumbai. So people can still go out and celebrate big. A Kolkata win will only add to that. Fantasy team, 4 minutes to make your changes. I would say go 6-5 RCB just to be safe. And if you're playing the major league, 50 people, 50,000 people, that kind of a major league, go in Kolkata heavy. Because RCB is the norm for everybody there. If a Kolkata team springs a surprise, you stand to win major points in fantasy cricket. Go in with a Nitish Rana as captain. Go in with a Sunil Narayan or an Andre Russell as vice captain, even a Varun Chakravarti. Take that punt for a major league. Minor league, play safe. Go with a Faf and a Kohli because you won't lose out there. That's all we have. 3 minutes for the start of this blockbuster at the Eden Gardens. RCB versus the Kolkata Knight Riders. May the best team wins because the fans will win. India will win tonight, as happens every night at the IPL. Post-match, join Shubham Chakraborty and Akshay Mukhopadhyay once again as we analyze what has transpired. Thank you very much for watching.